Now it's time to take a look at our second word of the day. 오늘의 두 번째 단어는 바로 팔등신인데요. 한국에서는 얼굴이 작다고 하는 것이 칭찬이죠. 하지만 서구 문화권에 가서 우와 머리가 정말 작아요 하고 말하면 이상하게 쳐다볼 수 있거든요. 이제 미의 기준이 달라서 그럴 수도 있죠. Now in Korea, saying someone's head is small is a compliment, but if you do the same in Western countries, they might give you an odd look, probably because the beauty standard is different everywhere you go. 머리가 작아서 멍청해 보인다는 건가? 라고 생각해서 이제 욕으로 듣는 경우도 있다고 하더라고요. Some even think, you're telling me that I look dumb since I have a small head? Because I have a small brain? However, 하지만 이제 한국에서는 미의 기준, 이 8등신 미녀, 8등신 미남이기 때문에 머리가 작은 게 엄청 중요하죠. Now in Korea, 8등신, the 8-head body, is a beauty standard in Korea. Therefore, having a small head is perceived as crucial for beauty standards. 이제 8등신이란 머리를 하나로 두었을 때 몸의 비율, 이 머리 8개 길이만큼 된다는 뜻인데요. So 8등신 means that you set your head as one unit. The size of your head is one unit, and your body's proportion is that of 8 heads. So if you're as tall as 8 heads, then that means you have the 8등신 beauty. 이게 언제부터 미의 기준이 된 걸까요? Since when did this become a standard? I'm not sure. 잘 모르겠지만 한국에서 쓰이는 말이지만 놀랍게도 그 어원은 그리스에 있답니다. Now, it's used very much in Korea, but actually the origin, surprisingly, comes from Greece. 몸을 머리로 나눴을 때 그 숫자가 8이 되는 것으로 그리스어로 카논이라고 하는데요. 이게 일본에서 8등신이라고 번역되면서 한국으로 돌아온 건데요. So when you divide your body into your head and the number becomes 8, you count one unit as a head and adds up to 8 heads. It's called canon in Greek. Now this was imported to Japan. The Japanese translated this into 8등신 and then brought it over to Korea. So 그리스는 아주 오래전부터 조각 예술이 발달했죠. So Greece had a very developed sculpture art culture from a long, long time ago. Their skills and tactics were far beyond. 그래서 인체를 황금 비율로 나누면 배꼽이 중심이 되고 또 상반신을 황금 비율로 나누면 어깨선이 중심이 되며 하반신은 이제 무릎이 중심이 되는 거겠죠? 그러다 보니까 어깨 위를 다시 황금 비율로 나누면 코가 중심이 된답니다. So when you divide your body into the golden ratio, your belly button becomes the center. If you divide your torso to the golden proportion again, then your shoulder line becomes the center. And for your lower half, your knees. And then finally, divide the above shoulder line again, and your nose becomes the center. 참, 이러한 비율이 맞을 때 가장 아름다운 몸을 가지게 된 거라고 볼 수 있는데요. So they say that you have the perfect body if you have this golden ratio and it's just right. 미의 여신으로 잘 알려진 비너스의 조각상은 이 황금 분할에 맞는 신체 조건을 갖추고 있고 다비드상도 마찬가지랍니다. So the goddess of beauty, Venus, the statue has this ratio, and so does David of Michelangelo. 그 뒤로 가장 아름다운 여성의 미를 말할 때 8등신으로 부르게 되었다고 합니다. And ever since then, when we talk about the perfect beauty standard for women, we call it the 8등신, 8 heads. 이러한 조각상들이 만들어진 2000년도 더 전일인데 이렇게 비율을 맞춘다는 게 정말 놀랍지 않나요? Some of these statues, I mean, they were made more than 2,000 years ago. But it sure is amazing how they can set these perfect ratios. I don't know which standards they were abiding by, but I'll have to look in the mirror and add up my heads as well. In any case, here's Venus Bananarama.